some parts of southern China has that. Is it true that Indonesia gets in on the action, or? It's possible, I don't know for sure. I know that some parts of southern China, I think just because of their history of repeated famine, they kind of have a culture of, Eat whatever you can. Anything's edible, kind of. And then in South Korea, it's associated with sort of a masculine rite of passage kind of thing. Eating dogs somehow shows you're tough or some such. But most Asian countries, I don't think it's really common. Even in Korea, when I was living there, I knew lots of people who said they'd never tried it and they weren't interested. So, anyway, okay, so 質問がありますか? Any questions? Should we go ahead and read through them real quick? It's good practice, right? So, 火曜日に私は寝なかった。今週私は犬を食べた。卵を食べた。Restrict children. はい。コーヒーを飲まなかった。Whoops. Forgot to finish that kanji. Yes. Okay. So this one, right? Yes. No manakatta. Oh, no namaka. Yeah. You just forgot the other half of his kanji. Okay. テニスをしなかった。音楽を聴いた。はい。部屋で歌った。この本は面白くなかった。Very nice. Somebody put an adjective past tense in there. Okay. 本を読んだ。And 郵便局に行かなかった。はい。And over here we have アンバーさんは本を読んだ。アンバーさんは映画を見なかった。はい。いいですね。じゃあ、質問がありますか? So that's a good segue here into adjectives, because last class I think we only got to verbs, am I right? Okay, but before we do that, we should do tango and kanji. So let's do kanji first. I should know this. Something chew, something chew. 午前中? はい、午前中。午前中, which means? In the morning? In the morning? In the morning, yeah. Within the morning. This is, 午前 is am, and 中 means like during. 午前中. 後で. 後で. はい、後で means? After. After, はい。Zen, before. Okay, but when it's a standalone kanji, it's usually pronounced as? 前. はい、前. Ah, right, mae. So, for example, to use the short form verb, like suru mae, before doing that, then you can say, what you want the person to do before they do that other thing. Okay. Shiroi? Shiroi, hai, which White. is white. Right. And notice the kanji on shiroi. What is it without the little dot? Yaku. Oh, well, day. Day, right? So you add one little itty bitty line, and it changes it from sun or day to white. If you add another line on top. I was thinking it was a headless yaku. Yeah, if you add another line, it's hyaku. So, interesting, huh? Mm-hmm. That's why they say you gotta be careful with details in kanji, because you only added one line and it changed it from sun to white. Okay? So, shiroi. Go. Golden. Right, go, which is After. Noon. Afternoon. Noon. afternoon or PM. Yeah, go. It's literally afternoon, right? Afternoon. Ato and the noon one, go. So
Shiru. Shiru, which means To know. to know. Shirimasen. Shirimasen desu. Or to use short form, Shiranai. shiranai or shiranakatta. Shiru. You know it now, right? Imashiteiru, shiru. Okay. And you'll see this one used in other things like an announcement will be called oshirase, and it uses this kanji. The things to know. Oh. Yeah, it's like, things to know. And notification, announcement, letting you know these things. Oshirase. You'll see that sometimes. Kimasu. Hai, kimasu. Which means To come. to come, kimasu. Yeah. So now you know the kanji for it. Hai, and Gozen. gozen is Morning. hi, AM. AM, morning, gozen. You guys knew the vocabulary word before, now you've got the kanji for it. For what? Gravestone. Fruhoi. You remember the mnemonic, but can you get from that to the word? Furui. Hai. Oh, furui? Furui. Oh. Furui, not furoi. What's that? Furui. Does it make it, is it a word at all? It sounds like you're combining the word for furo, bath, with the word for well, eat. Furoi. It's like It's a good bath. a bathtub well. Sounds dangerous to me. Furui. Hai, furui, 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 okay. furui. Okay. Kuru. Kuru, hi, kuru. Deceptive kanji. Kuru, which, by the way, this kanji by itself, when it's the onyomi, the Chinese reading, is usually pronounced rai, as in raishu, next Ah. week, raigetsu, next month, So this coming week, this Raimen. coming month. next year. Coming year. Yep. So the coming week, coming month, coming year, all use this kanji, dai. Also, it's in mirai, which means the far future, Oh. mirai. So, kuru, it's coming. Konai. Konai. Konai, it's not coming. Alright. Ame. Okay. Ame. Ame. Rain. Hi. Namae. Namai. Namae. Yep. Name. Yeah, name. And this na gets pronounced another way as well, may. And when you put may shi together, shi is a kanji you haven't learned yet that means a word. So may shi is a name word, in other words, a noun. May shi is what they call a noun. Oh, I Okay? see. And namae is name. And if you put the kanji for aru, to have, with this may, it gets pronounced yume, which means to have a name, to be famous. Yeah. So there are all kinds of interesting things you can do with kanji. Once you know multiple readings and multiple meanings for certain kanji, all of a sudden you can start putting together all kinds of more compounds. And your vocabulary can start to really expand exponentially once you're familiar with a certain number of basic kanji. So, namae, Shita. I know this. Okay, I'm gonna have to look in the book. Oshiro. ushiro, Ushiro. ushiro, ushiro, back, ushiro, back or behind, Something wrong. ushiro, yeah. No. No ato. Hai, No no ato. So No for ato. example, jugyo no ato, after the class. What'd you say? Nato? Jugyo no ato would be after the Okay. class. Not nato. Jugyo no ato. What's your conversation? Hai. Denwa. Denwa. Hai. Device for an electric conversation. Denwa. Which I think one of the very old terms for denwa actually put the word for machine, the kanji for machine after the. But then at some point they decided that was superfluous. Denwa. Hanasu. Hai. Anasu. Yeah. Hai.
jikan, yes. But Aida. when Aida, when it's by Aida. itself, yeah, Aida. So like, ジョーさんはサムンさんとザックさんの間にいます。間です。Right? You Chapter remember that? 3 review now. はい。 Or is it chapter 4? I can't remember. Chapter 4. My lesson 4 people are doing Aida right now. That's Jikan. Hi, this is jikan. Hi. And of course, you know you can do ichijikan, nijikan, sanjikan like that. And jikan by itself is the concept of time. So, and you remember the phrase hima desu, to have free time? You can also say, jikan ga arimasu ka? Do you have time? Hai, hima desu. Yeah, I'm Jikan ga free. arimasu ka? Do you have the time? Right. As in, do you have time to do something? Yeah. Kaku. Kaku. Right. Kaku, to write. Yeah. Yeah, it looks like a lot to write, huh? And actually, I don't know if you'll be able to see this in it, but apparently this top part, The Afro comb? the Afro-comb part, originated as a symbol of a hand holding a pen. Oh, I can see that actually. See that? So that is the pen writing some lines below it. The hand holding the pen and some of the lines being written. It's a way to think of it anyway, kaku. Interesting, huh? Yeah. So, kaku, right. Skoshi, hi, skoshi, a little bit. When they say little, they mean a little as in a little bit. Little Or in few. quantity. Small quantity, yes. That's actually So funny. chisai, of course, is that kanji without the slash, and skoshi has the slash. So chisai is a thing that is small, and skoshi is a small amount, like small in number. So like if you have, yeah, just a skoshi. That comes from the GIs who were in Japan after World War II. I've never heard that one before. Yeah, so Just a little bit. just a skosh is just a little bit, and that's a remnant of GIs being stationed in Japan and picking up just enough Japanese to get themselves in trouble. But, so like if you have just a few of something, skoshi, right? But if you have one thing that is very, very tiny, that's chisai, right? That's the difference. So, skoshi could mean large items, but only a few of them. But chisai is small size of something. Hanashi. Hai, hanashi, which is a story. Story. Hai. Yeah. Yeah, or Oh, yeah, uchi. uchi. Okay, and you want to hear a funny story for this one? Yes, we do. Okay. Can everybody guess what that thing is? The roof. Yes, that's the roof of the house. Guess what is under the roof? A dead body. You're closer than you realize. It's supposed to be a pig. Oh. Why is there a Okay. pig under the roof? To mean home? I'm guessing. Wow. That's just wrong. Well, it's not a reference to the people who lived in the house. It's a reference, I think, historically to the idea that in ancient China, a wealthy home would have had pigs because, if you were dirt poor, maybe all you had were your crops. If you were a little bit wealthier, maybe you also had some chickens. If you were a lot wealthier, you also had pigs. And so a pig under a roof came to mean house. I still do not see any resemblance to a pig whatsoever. No, not much. I think maybe some of these strokes were meant to represent the legs, like 1, 2, 3, 4 legs, and maybe that's the tail there. And that line on And the then top is the like the line on the tusks top or is the something. head or the tusks or something. Yeah, Yeah, it 'cause really just- we would have been talking about,
boar, wild boars that were eventually domesticated. Yeah. So who knows? It doesn't even look that much like a pig, obviously, but that's what the ancient character meant. That kanji is buka, pig. So wait, is that the actual kanji that's used today to mean pig? I believe it is in Japanese. In Chinese, they use a different kanji for the modern word for pig. But I believe in Japanese, they might actually still use this one for buka. We can look it up later if you want to confirm that. Nijikan. Nijikan is 2 hours. 2 hours. Right. And Tomodachi. tomodachi. Friend. Right. And that symbol underneath the little awning shape, do you remember what that one was? I don't remember, but I think it was in Otosan. It's close. It's not quite the same thing. Otosan is like this. But this piece here, is sometimes pronounced mata again, and it can also symbolize the right hand. And so one way to remember this as tomodachi is you Your see right hand man? Or your right hand man, or you see your friend again and you shake hands. Which hand do you use? Your right hand. Right? So you see your friend again. Right hands and again, they're both in there. That's just a mnemonic. It's not a historically accurate reason for the evolution of this kanji. But So it's not a mean bottomless friend. hourglass? No, it's not a bottomless hourglass. But that is the kanji for tomodachi. And like most of these, it has the same meaning in Chinese. There are a few kanji where the meaning in Japanese and the meaning in Chinese have drastically drifted apart. But most of them still mean approximately the same thing, although they're not always the common use words in both languages. This is the common use word for tomodachi in Japanese. This is the common kanji. In Chinese, this is not the common, everyday, most common phrase for friend. It actually uses this as the second kanji. There's a different one first. And Japanese uses this, and then a different kanji for dachi if it uses one at all. So there are some interesting differences. So let's look at tango next. Okay. So we'll just do the 3 by 3. So iko. Good child. Iko. Good child. Iko. Good child. Good child. Iko. Good child. Iko. Good child. Iko. Iro. Color. Iro. Color. Iro. Color. Color. Iro. Color. Iro. Color. Iro. Obento. Box lunch. Obento. Box lunch. Obento. Box lunch. Box lunch. Obento. Box lunch. Obento. Box lunch. Obento. Kabuki. Traditional Japanese theatrical art. Kabuki. Traditional Japanese theatrical art. Kabuki. Traditional Japanese theatrical art. Okay, traditional theater. Kabuki. Japanese theater. Kabuki. Traditional theater. Kabuki. Guitar. 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 Kyonen. Last year. Kyonen. Last year. Kyonen. Last year. Last year. Kyonen. Last year. Kyonen. Last year. Kyonen. Kusuri. Medicine. Kusuri. Medicine. Kusuri. Medicine. Medicine. Kusuri. Medicine. Kusuri. Medicine. Kusuri. Kusuri o nomu. To drink medicine. Kusuri o nomu. To take medicine. Kusuri o nomu. To take medicine. Take medicine. Kusuri o nomu. Take medicine. Kusuri o nomu. Take medicine. Kusuri o nomu. Concerto. Concert. Concerto. Concert. Concerto. Concert. Concert. Concerto. Concert. Concerto. Concert. Concerto. Kondo. Near future. Kondo. Near future. Kondo. Near future. Near future. Hondo. Near future. Hondo. Next time. Hondo. Kondo. Yes, that's another Oh, translation for kondo. Oh, Next time. kondo. I was saying hondo. It's like what? Kon. Oh, Yeah. kondo. Kon. That kon from kondo is the same kon that's in konnichiwa. Oh, okay. Yeah. And konban. And konbanwa. Okay. Hondo.
essay. You know these kanji. Sakubun. Composition. Sakubun. Essay. Essay. Sakubun. Composition. Sakubun. Essay. Sakubun. Shiken. Exam. Shiken. Exam. Shiken. Exam. Exam. Shiken. Test. Shiken. Exam. Shiken. So wait, is it just like a written test, or does it involve like doctor's exams, like physicals? There's a different term for the physical exam. Shiken means an academic test. Okay. Okay. Lost my place. Okay. Ski. 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 I think we can skip on here. Yeah. Sengetsu. Last month. Sengetsu. Last month. Sengetsu. Last month. Last month. Sengetsu. Last month. Sengetsu. Last month. Sengetsu. Notice the kanji on this one is also stuff that you know. Oh yeah. Sen from Sen. sensei, right? And getsu from Getsu. getsuyobi, right? Sengetsu, last month. Remember that the translation for sensei is literally one who was born before. The sen is first or before, and the sei is the same sei that is in student, but it means to be born. So firstborn, sensei. So sengetsu, the previous month, the month before the one we have now. Sengetsu. Tango, Vocabulary. tango, Word. tango, Vocabulary. vocab, Tango. word, Tango. word. Tango. Piano, Piano. piano, Piano. piano, Piano. piano, Piano. piano, Piano. 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 Pizza, Pizza. pizza, Pizza. pizza, Pizza. pizza, Pizza. pizza, Pizza. 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 はい、病気、 Illness. 病気、 Sickness. 病気、 Disease. illness, Byoki. sickness, Byoki. illness. Byoki. 青い、 Blue. 青い、 Blue. 青い、 Blue. blue, Aoi. blue, Aoi. blue. Aoi. 赤い、 Red. 赤い、 Red. 赤い、 Red. red, Akai. red, Akai. red. Akai. 黒い、 Black. 黒い、 Black. 黒い、 Black. black, Kuhoi. black, Kuhoi. black. Kuhoi. 寂しい、 Lonely. 寂しい、 Lonely. 寂しい、 Lonely. lonely, 寂しい。 lonely, Sabishi. lonely. Sabishi. 白い、 White. 白い、 White. 白い、 White. white, Shigoi. white, Shigoi. white. Shigoi. 若い、 Young. 若い、 Young. 若い、 Young. young, Wakai. young, Wakai. young. Wakai. 意地悪な、 Mean spirited. 意地悪な、 Mean spirited. 意地悪な。 Mean spirited. mean spirited, Ijiwaruna. mean spirited, Ijiwaruna. mean spirited. Ijiwaruna. 踊る、 To dance. 踊る、 To dance. 踊る、 To dance. dance, Adoru. dance, Adoru. dance. Adoru. 終わる、 Something ends. 終わる、 Something ends. 終わる。 Something ends. Something ends, Oahu. something ends, Oahu. something ends. Oahu. はい。人気がある、 To be popular. 人気がある、 To be popular. 人気がある。To be popular. Be popular, Ninkiga ahu. be popular, Ninkiga ahu. be popular. Ninkiga ahu. Okay. 始まる、 Something begins. 始まる、 Something begins. 始まる。 Something begins. It begins, Hajimaru. it begins, Hajimaru. it begins. Hajimaru. 弾く、 Play a string instrument or piano. To play. 弾く、 To play. to play, Hiku. to play a string instrument. Play a string instrument. Hiku. はい。もらう、 To get. もらう、 To get. もらう。 To get. To get, もらう。 to receive, Morale. to get. Morale. 覚える、 To memorize. 覚える、 To memorize. 覚える。 To memorize. Memorize, Oboeru. memorize, Oboeru. or memorize. Oboeru. できる。Oh, sorry, 出る。 To appear. はい、出る、 To exit. 出る。 To attend. To attend, Dabu. to appear, Dabu. to exit. Dabu. 運動する、 To do physical exercises. 運動する、 To exercise. 運動する。To exercise. To exercise, 運動する。 to exercise, 運動する。 to exercise. 運動する。はい。And, let's see, 散歩する。 To take a walk. 散歩する。 To take a walk. 散歩する。 To take a walk. Walk, 散歩する。 take a walk. 散歩する。 To take a walk. 散歩する。はい。から、 From. から、 From.
から。 from, from, Kara. from, Kara. from. Kara. ぜひ、 by all means, ぜひ、 by all means, ぜひ。 by all means, by all means, ぜひ、 by all means, ぜひ、 by all means. ぜひ。ところで、 by the way, ところで、 by the way, ところで、 by the way, by the way, ところで、 by the way, ところで、 by the way. ところで、みんな、 all, みんな、 all, みんな。 all, all, みな、 all, みんな、 all. みんな、も already, う、も already, う、も already, う。already, も already, う、も already. う、も一つ、う、one, 一つ、 one, 一つ。 one, one, 一つ、 one, 一つ、 one. 一つ、二つ、 two, 二つ、 two, 二つ。 two, two, 二つ、 two, 二つ、 two. 二つ、三つ、 three, 三つ、 three, 三つ。 three, three, 三つ、 three, 三つ、 three. 三つ、四つ、 four, 四つ、 four, 四つ。 four, four, 四つ、 four, 四つ、 four. 四つ、五つ、 five, 五つ、 five, 五つ、 five, five, 五つ、 five, 五つ、 five. 五つ、六つ、 six, 六つ、 six, 六つ、 six, six, 六つ、 six, 六つ、 six. 六つ、七つ、 seven, 七つ、 seven, 七つ、 seven, seven, 七つ、 seven, 七つ、 seven. 七つ、八つ、 eight, 八つ、 eight, 八つ、 eight, eight, 八つ、 eight, 八つ、 eight. 八つ、九つ、 nine, 九つ、 nine, 九つ、 nine, nine, 九つ、 nine, 九つ、 nine. 九つ、と、 ten, と、 ten, と、 ten, ten, と、 ten, と、 ten. と、はい、いいですね。Okay. じゃあ、any questions about how to do the verb conjugations? はい。Okay. Do we need to practice a few? Would it be helpful to like run through the list of a few of them and do them? wouldn't hurt. Yeah. Okay, I thought so. Okay, what I want to do then is I'm going to put up a sort of a guide of what order we're going to do them in. Okay. Okay. So, how are people doing with the long form, short form connections? Are you connecting them or are you struggling with that too? That one's not too bad. Yeah. More practice. Need more practice? Speaking for myself. Yeah. Here's what I'm going to suggest then. Dictionary form, then mas form, then the short negative, and then masen. Okay, and then past, the short form, and then mashita. Okay, and then past, negative, short, and then masendeshita. That's what you suggest, huh? Yeah. Let's practice going through them together out loud so that you can get the associations between them. Okay? So I'm going to say the English first, and then we're going to do that. Translate. Okay, and we're gonna just, for now, let's start by using, the ones that are in this chapter, and then we'll see where it goes from there. Okay, so we're gonna start with verbs. So, to dance is odoru, odorimasu. 踊らない。はい、踊らない、踊りません。踊らない。踊った、踊った。はい、踊りました。踊りました。踊ったなかった。踊らなかった。踊らなかった。Okay. 踊りませんでした。If this is difficult, this would probably be a really good exercise to do. Like, write this order out on a piece of paper and then see if you can do them in that order for a bunch of verbs. It would be a really challenging practice, but if you can get to the point where you're doing it quickly, then you really know you know them, right? If you want to stick te form in there somewhere to help you get from the te form to the past short, you can.
we're kind of skipping that step. Would it help to stick a te form in there? Would that help you? I put Yeah. tech form after mas when I'm practicing. Okay, So put that te form here. just kind of connects to the relationship between. Yeah, and ta. okay, yeah, let's stick te form in here, so. Just to practice all of them. So, going back to odoru again. So to dance is odoru, odorimasu, odotte, odoranai. Oh, you're on short negative. Yeah, Odoranai. odoranai, Odorimasen. odotta, Odotta. odorimashita. 踊らなかった。はい、踊らなかった。 Odoranakata. 踊りませんでした. And part of why this is difficult is because you're having to jump around, right? Because te form's up here and past short is down here, and those two are connected, right? And you've got the short negative here and the past negative down here. So it's more challenging, but it's good practice to make yourself switch gears that many times. So let's try with something ends. Okay, something ends is Owaru. owaru, 終わり。終わります. 終わって。終わって、終わってはい。終わらない、はい。終わりません、はい。Owaranakata. はい、終わらなかった。Oh, Oh, no, wait a minute, not past negative, just past short. So 終わった. 終わった。 Yeah, and then 終わりました. Ah. And then 終わらなかった. And 終わりませんでした. Yeah. Please don't let it end. Okay. Let's try 人気がある. 大変です。 To be popular. 大変ですね. But it's good practice to do this, right? So, to be popular, 人気がある. 人気があります。人気があります。はい。人気があって、はい。人気が Nine. ない。Very good. 人気がありません。人気があった。 Atta. 人気がありました。人気が人気がなかった。なかった。There's no in there. It's just なかった。Okay. 人気がなかった。人気がありませんでした。ある is weird in a couple of places. The short form negative and negative past are just ないなかった. So And it's only for Irun, or for Ahu, not Irun, right? only for aru, right? Okay. So 始まる to begin. Something begins, right? So 始まる 始まります. Oh, that's still 始まり Irun. ます. はい。始まります。はい。始まりまっ始まってて。て。はい。What did I say? 始まって。はい。始まる。始まります。始まって。はい。始まらない。始まらない。はい。始まりま、始まらはい。始まりません。はい。ません。始まらない。始まった。始まった。始まりました。始まりました。始まらなかった。始まらなかった。始まらなかった。and 始まりませんでした。始まりません。はい。If that's not a tongue twister in Japanese, I don't know what is, right? It's kind of fun though. Okay, let's try something shorter. Hiku. Oh, Thank You you. play a stringed instrument. Hiku. 行きます。 Ikimasu. Hiite. Remember, it's got the extra e in it, just like hiku has kiite. So hiku, hiite. 聞いて。 Short negative is 肩。 hikanai. There Hikanai. you go. 聞きません。ひかった。ひかった。 Has positive short vowel. Hita. There you go. Hita. ひだ。引きました。はい。Past negative. ひかなかった。ひかなかった. Yeah.
ない行かなかった and then 弾きませんでした。はい。Okay, and you can put that with, like, for example, ピアノを or バイオリンを弾く etc. etc. Okay. もらう Okay, and this one goes with person に or person からもらう thing をもらう So for example, you could say 友達にプレゼントをもらう to receive a present from a friend. Right? Okay, so to receive, to get. もらう。もらいます。もらいます。もらって、もらわない。はい、もらわない。もらいません。もらいません。もらいません。もらいません。もらら。もら。はい、もらいません。はい。もらった。もらった。はい。もらいました。もらいました。はい。もらわなかった。もらわなかった。はい。もらいませんでした。はい。Okay, new verbs. Okay, let's do phrases. So, for example, 単語を覚える means to memorize vocabulary. はい。So, 単語を覚える。そう、単語を覚える。単語を覚えます。覚えます。単語を覚えて、はい。単語を覚えない、right? 覚える and it's a root verb, so 覚えない。覚えない。はい。単語を覚えない。はい。はい。単語を覚えません。単語を覚えて。覚えた。覚えた。覚えた。simple ta form. 覚えた。覚えた。単語を覚えた。単語を覚えました。単語を覚えなかった。単語を覚えませんでした。はい。出る to appear in. So for example, コンサートに出る。Okay, so コンサートに出る。コンサコンサートに出ます。コンサートに出て、コンサートに出ない。出ない。はい。 Deny. コンサートに出ません。出ません。コンサートに出た。出た。はい、出た。コンサートに出ました。はい、コンサートに出なかった。コンサートに出ませんでした。はい、irregulars 運動する。運動、so to exercise 運動する。運動する。運動します。運動して。運動しない。運動しません。運動した。運動しました。運動しなかった。運動しませんでした。はい。 At least there's no irregulars with the actual conjugation, really. Right. So Just the shape. 散歩する。Okay, so 散歩する to take a walk. 散歩する。散歩します。散歩して。散歩しない。散歩しません。散歩した。散歩しました。散歩しなかった。散歩しませんでした。はい。いいですか？はい。 That's good practice, huh? Yes, it is. Okay, and now we're going to do kind of the same thing with adjective and noun phrases. Okay, so the past affirmatives and past negatives, let's review real quick what we do for adjectives. So, and for nouns. So, we're going to put nouns here. I'm going to put non-adjectives, and then we're going to put e-adjectives. Okay? So, for nouns and non-adjectives, they're the same, right? Everybody knows that, right? So, if it's something like, gakusei or genki,
let's use those examples. Sorry, I was writing the first kanji first instead of the first kanji second. Genki. Okay, so simple present tense is gakusei da Say that. or genki da, right? Okay, I'm just gonna write it once. Okay, so gakusei or genki da. The simple negative is gakusei Janai. janai or genki janai, right? Okay, now the past was a student would be gakusei datta, right? Say that. Gakusei datta, genki datta was energetic. And was not would be gakusei janakatta, or genki janakatta, right? Okay, so all of these apply to either one, right? So nouns or not adjectives, they're the same rule. Everybody got that, right? Yep. Okay, the adjectives, slightly different, right? Mhm. So let's use, you guys have had this kanji, right? Kakai? Yeah. Okay, so short form positive is expensive would be just kakai, that's it, okay? Not expensive would be takakunai. Kakunai. There you go. Was expensive, Kakunakatta. takakatta. Oh, takakatta. Okay, and then Takakatta, was second. not expensive would be takakuna, Takakunakatta. takakunakatta. Okay. Takakunakatta. Okay, if that doesn't get you to bite your tongue, what will? Takakunakatta. Okay, so takai, takakunai, takakatta, takakunakatta. Okay, and I think it was this word that one of my teachers had in mind when he said Japanese sounds like a machine gun, doesn't it? Takakunakatta. Takakunakatta. Okay, so takakatta, takakunakatta are the new forms, right? So let's do all four for the words that they're giving us as examples in part B, parts A and B. What page are we on? 217ページです。はい。Okay, so サンダルさん、1番どうぞ。有名な、有名な、はい。So you're gonna conjugate it through all four incarnations. So 有名じゃない。 start with 有名だ。あ、有名だ、有名じゃない。はい有名だった。はい。有名じゃない、じゃなかった。はい、そうです。That's the 有名, that's the one I was talking about where you already know some of the kanji for it. 有名な。有名な looks like that. What does that piece mean over Getsu? The little awning shaped piece. Yeah, I see that. I'm not sure what it means by itself. I think it is like I think it's cliff, if I Sorry. remember correctly. No, Katakana na. cliff. It looks like katakana na, yeah. Cliff is the one that's like that, I think. So I don't remember what this one means by itself. That would be interesting to look up. On it. Okay, so yume we did. Okay, so ame. Ameda, ame janai, ame datta, ame janakata. はい。じゃあザックさん3番。 Alright. Akai. Akunai. Akakunai. Akakunai. はい。 Okay. Akakunai. Okay. Akai. Akakunai. Akakuna. Akakakatta. Akakatta. Akakatta. はい。was read. Akakatta. And akakunakatta. はい。akakunakatta. was not read. Wow, はい。 that sounds weird. akatta, akakunakatta. はい。タシさん4番お願いします。かわいい、かわいくない、かわいかった、かわい
not both of them. 可愛くなかった。はい。じゃあ5番。ナンバーさん。短い、はい。短短い、短くないはい。短短かった。Yeah, it's gonna have two cars again. 短かった。カカ。短かった、短かった。短くなかった。はい、そうです。短くなかった。親切な、はい。親切ない親切だ。親切だ。Yeah, when it's a na adjective, the na is what connects it to a noun. So like 親切な人, a kind person. But when you're just saying somebody is kind, she is kind. 親切だ is the short form. Okay, 親切だ. And then Where am I going? 親切親切ないじゃない. Yeah, 親切じゃない. And Right. I don't put the da in the da, right? No. 親切だった。はい。親切じゃなかった。はい。That's right. はい。じゃあ次、3分3。安い。安い would it be da? No, just 安い。安い And then 安かった安くない。安くない。Oh, はい。安 And くない then 安かっ。安かったた And 安 then じゃなかっ安たく。くなかったくなかったはい。安くなかった。うん was not cheap. 安くなかった。綺麗な。綺麗だ、綺麗だ、はい綺麗じゃない。じゃない。はい。綺麗だった、はい。綺麗じゃなかった。はい。じゃあザックさん。いい天気いい天気。いい天気 Oh, good Trick weather. question. いい天気. Good weather, right? Oh, I was reading it as idenki. It's like good electricity. いい天気. I don't know why they didn't write the tenki part in kanji. That should have been いい天気, like that. Well, I think they just did it in hiragana for everything. Even ame, which we got this chapter, is in That's true. hiragana. That's weird. Okay, so anyway, So いい天気. いい天気だ、いい天気じゃない、いい天気だった、いい天気じゃなかった。はい、そうです。じゃあ、カシさん、かっこいい。かっこいい、かっこよくない There you go. かっこよかった、はい。かっこよくなかった。はい。That was a trick question, but you got it. Okay, 寂しい. One of our new ones. 寂しい、寂しくないはい。寂しくない。はい。寂しかったはい、寂しかった。And then, 寂しくなかっはい、寂しくなかった。寂しくなかった。Yeah, usually the she ones, the she kind of slurs into the next syllable, so 寂しくなかった. Yeah. Okay. 眠い。眠った眠い。あ And then, 眠ない眠くない。眠くないはい、not Right, sleepy. I'm still thinking the ma ない Yeah, 眠い. So 眠い、眠くない。眠かったはい。眠くなかった眠くなかった. Remember the E drops. 眠くなかった. 眠くなかった. Was not tired. 眠くなかった. はい。じゃあ次, we're going to continue with more of the same. We're going to continue the same pattern, doing all of them, not just one or the other. Okay, 3分3、1番。意地悪な。意地悪だはい。意地悪じゃないはい。意地悪だったい意地悪じゃなかったはい、そうです。病気。病気だ、病気じゃない、病気だって、だった。だったはい。 and 病気じゃなかった。はい。病気 He was not diseased. was not sick. はい。若い。 Okay. 若い若くないはい。若ぬ若かったはい。 and 若くなかった。はい。若くなかった。はい。
kawaii. Didn't you just get that one? Yeah, let's give you a different one. You do nagai and we'll let Amber do kawaii this time. 長いな長くないはい長かったはい長くなかっはい Okay, now you do kawaii. たかわいいかわいくないはいかわいかったかわいくなかったはいそうですはいじゃあ便利な6番 Yeah, I don't know, I'm trying to find it. Benrida, Benrijanai, Benridata, はい yeah, Benrijanai kata, じゃなかった Janakata. じゃなかった便利じゃなかった was not convenient Is it raining outside? はいはい。はい青い青い、青い、青くない。青くない青くない。はい青くない。青かった。はい青くなかった。はい青くなかった was not blue はい静かな、静かだ、はい静かじゃない、はい静かだった、はい静かじゃなかった。はい静かじゃなかった And I just got this one too. Okay, so instead of doing ii tenki, I'll let you do kakkoi. Alright, so, kakkoi, はい kakkoi kunai, kakko. oh, kakko yokunai. There you go. Right, forgot the trick. Kakko yokatta and Right. kakko yokunakatta. はい、そうです。Okay, Kashi-san, you get ii tenki this time. いい天気だいい天気じゃないいい天気だったいい天気じゃなかったはい、そうです。じゃあ、面白い。面白い面白くないはい、面白くなかった面白かった面白かった。面白かったはい、面白くなかったはい、面白くなかった。Okay, and 寂しい。Last one. Sabishi, sabishi kunai, sabishi kata, sabishi kunakata. はい、寂しくなかった。はい、いいですかはい皆さんわかりましたかはい、Did that help? Very much Yeah. so. Okay. How do yeah. you say I hope so? そうだといいですね。 That's Yeah. not full. Yeah. I think I'll just say hi. Okay, informal speech is what we're going to work on next. So here is where intonation comes into play. Okay, so Is this really where it comes to play? yeah, so they want you to make questions about yesterday in informal speech and then figure out how to answer those questions. So for example, if the prompt is terebi o miru, then listen to the intonation. Kino terebi o mita. You hear the up and down there? Terebi o mita. 見た。見た。見なかった。Okay. いいですか Hey, はい。じゃあ、センヌさん、1番どうぞ。 OK。昨日ピザを食べた。うん、食べた。はい、いいね。おじゃあ、2番どうぞ。散歩する？散歩する。散歩する。 So the question is, 昨日、散歩する？散歩、散 past tense。した？はい、散歩した。散歩した。昨日散歩した。saboshi kunai. しな。 Oh. Okay. Over here now. 知らなかった。 Oh, okay. I'm looking at the wrong thing. Yeah, it's not an adjective, it's a noun, it's a verb rather. Yeah, 散歩する、散歩、 Sapo 散歩しなかった。 shinakatta. は Okay. い、 Sapo shinakatta. しなかった。はい。じゃあ3番どうぞ。 Alright. 図書館で本を借りる。借りる。借りる。 So you're changing it to past tense. あ昨日、
図書館で本を借りた。本を借りた。はい、本を借りた。本を借りた。うん借りなかっ借りなかった。いいね。じゃあ4番どうぞ。た家事を掃除する掃除した Remember, it's 昨日うちを掃除した掃除したうちを掃除した掃除したはい、いいね。じゃあ5番どうぞ。うちで料理してしたした Past tense, right? So, したうちで料理した料理じゃなかったしなかっした。なかったはい。Not, it wasn't cooking. I didn't I cook. wrote しなかった Okay, you just misread it. Okay, so 料理しなかった。はい、じゃあ6番どうぞ。友達に会う昨日友達に会えたあった。会った会う is in the 映る。So あった。So it's あすった Yeah, Yes, small right. スータはい、あった。友達に会ったうんあったいいね。じゃあ7番どうぞ。単語を覚えた単語を覚えたなかった。覚えなかっ覚えなかった。た。はい、覚えなかった。覚えなかった。じゃあ8番どうぞ。昨日学校に来た。来たはい聞い。What? 聞いた、just 来た。来た。来た。聞いた。学校に来た。 Oh, I thought you were saying かっこいい。学校に来た。あ、来た。来た。来た。はい。9番どうぞ。 Okay. 家族に電話をかけた。かけたはい、いいね。じゃあ10番。昨日コンピューターを使ったはい。いいね。使った使った使った。いいね。じゃあ11番。手紙をする、そう、もらった。もらったはい。手紙をもらった。もらわなかったもらわなかった。いいね。もらわなかったはい。That's a mouthful, huh? 遊びに行く昨日遊びに行って行ったはい行った行った right? 行った。Yeah, Eat- it's Is it 行った 行った。It's There's eat no small E two. key. It's no key, no. It's 行った。行った。 We had this discussion this morning. Okay. So yeah, it's 行った if you're gonna spell it out without the kanji. 行った。 You keep the te form, and you just drop the te and put the ta or the da. Exactly. Right? But it still stays the same form. Everything Okay. else stays the same. It's just you're changing out the te for ta. Right on. Okay? And if it had a tenten, like an a det, then you keep it and it changes to da. Okay? So 行った。聞いた行った。いいね。遊びに行った。はい。じゃあ13番どうぞ。昨日運動した運動した。はい。じゃあどうぞ。昨日クラブで踊った。はい。踊った。はい。クラブで踊った。はい。 How do you say all night long? for Nino. for どうして would that be like I guess this kanji All the and days? I don't know. is どうして Yeah, like that's my take best something? guess too, really. 運動して運動した Yeah, I know. Yeah, I just think what are like, you asking? since that sounds What the is it same again, with Jack? どうして would that be Oh. like a take form of another word? Oh, okay. どうして and 運動して Yeah, they're entirely different words, but どう Okay, どうして comes from Why? どうする Oh, How do you do it? どうして that's it. I'm sorry, どうして can be
why, but it can also be how do you do it, and then how do you go about it. どうしてしますか could be how do you do that thing, as opposed to why do you do it. So it depends on the context. Yeah. So sometimes to eliminate that confusion, どうやって gets used. どうやって for what? For like, how do you do that? So for example, let's say you're trying to figure out how does he do that? どうやってしますか or whatever, how do you do that thing? You know, like somebody does a magic trick or something and you're wondering how the heck does he do that thing? You know, どうやってしますか? How do you do that? As opposed to どうしてしますか, which could sound like you're asking why are you doing that? Why would you do just such a fancy thing? Right. So どうやって makes it clearer that you mean how. どうして can be ambiguous. It usually means why, not how. And then there is another word, なぜ, which also means why, and it doesn't have the ambiguity of どうして. Okay, so there are times and contexts where it's going to be clearer if you use なぜ for why and どうやって for how, and avoid どうして because it's got the double meaning to it. Okay. So wait, which one is the more common one though? I would say どうして and なぜ are both equally common for why. どうやって is probably the more common one for how. I'd say naze is more informal though, Probably. Yeah. at least from how I've heard it. Yeah. Oh, sometimes it's hard to pin down with an individual word. But yeah, なぜ sometimes comes across as a tad bit ruder. Like somebody says something other and you just say なぜ? Like, why? You know? Why did you do that? Yeah. Okay. じゃあ questions about childhood in informal speech. You remember how to do when you were a child? 子供の時。はい、子供の時. Okay, so now we're going to do casual speech questions. So クラブで踊った was Jackson's. So he gets to do the 質問 for the example. So 元気? Alright. 子供の時元気だった? はい。And you get to read the answers for us, Kathy. 元気だった。元気じゃなかった。はい、いいね。じゃあ1番どうぞ。You get to ask 1番。かわいい。子供の時かわいいでかわいかった。かわいかった。かわいかった。Because you keep the first E, just drop the last one. Okay. かわいかった。かわいくなかった本当 I don't believe it. I think you're adorable. かわいくかかわいかった。かわいくなかった。Okay. じゃあ2番どうぞ。子供の時髪が長かった。Remember the E drops and changes to かった。So 長かった。髪が長かった。Okay. じゃあ鳥居さん。長かった。長かった。はい。じゃあ3番どうぞ。Alright, Swami. 子供の時背が高かった。背が高かった。背が高かった。背が高かった。There's two K's, right? Yeah, Right. 2 cuts. 背が高かった。 There you go. 背が高かった. Yeah. It's かかかかかか子供の時背が高かった。Oh boy, that's a tongue twister. 背が高かった。背が高かった。背が高かった。 There we go. Right. If you need a breath so that you don't swallow your tongue trying to say this, after the particle is the best place to put it. I
I looked at that one like 3 different times going, there's no way that's right. There's no way that's right. I was practicing and saying it, and I'm going, there's no feasible. 背が高かった。はい。子供の時、背が高かった。背が高くなかった。あ、本当。So, could you also say chisakuta? 小さかった would be small as in young, but 背が低かった。低かった。Sorry, 低い is short. So 背が低かった Okay. was he was short. I And forgot. I think in this context, I think they mean like for your age. Right. So my daughter's only 8 tall, but she's tall for her age. Well, I was So still I short could for my say- age anyway, so. So I could say 背が高い for her. Okay, じゃあ4番どうぞ。ジョーさん、子供の時、勉強が好きだった。勉強が好きじゃない、好きじゃなかった。好きじゃなかった。はい。じゃあ5番。そうです。どうですか Good one. And by the way, in casual speech, instead of そうですか for oh really, you could say あ、そうか。 Asoka. Sounds like a name, actually. そうか そうか。 No, like Asoka. It's like something. No. I don't know what I'm thinking. It just sounds like something. 子供の時、好きが上手だった。 Oh. Yeah. Ski ga. Okay. Repeat the question again. 子供の時 right? どうぞ。スキーが上手だった。上手だった。 Okay. Yeah. Ski ga hetta datta. Okay. Or you could say, スキーが上手じゃなかった。上手じゃなかった。 Jozu janakatta. はい。or 下手だった。either one. はい。じゃあ6番。どうぞ。 Okay. 子供の時、寂しかった。寂しかった寂しかった。あ、そうか。そうか。かわいそうに。はい。じゃあ7番どうぞ。子供の時楽しかったWait, is it asking were you fun or did you have fun? Or was it fun? I think it's more like was it fun? Like was your childhood fun? Oh, 楽し okay. かった子供の時楽しかった楽しかったいいね。じゃあ8番どうぞ。子供の時スポーツが好きだった How's 違う。いや、好きだった。 That was は quick. い、はい、好きだった。はい、いいね。じゃあ9番、栗間さん。子供の時、宿題が嫌いだったはい、嫌いだった。嫌いだった。はい、そうか。大嫌いだった。はい、じゃあ10番。子供の時、頭がよかったはい、頭が良かった。あ、頭が良かった。はい、良かったね。じゃあ11番。子供の時、先生は優しい優しい。がかった優しかった。はい、はい、優しかった。はい、良かった。じゃあ12番。 Okay. 子供の時、意地悪だ。 No, 意 意 地 地 悪 悪 だ。 意地悪 だ だ。 because they're using the non-adjective form. So Oh, 意地悪だ not. Alright, 意地悪な。Okay, so 子供の時、意地悪だった。いいね。And 意地悪, by the way, is also used to refer to teasing.
but it gets pretty extreme at times. So the ijiwaru is usually referring to like the more extreme hazing, the really mean stuff. Yeah, Japanese kids, like kids in any culture, I guess, can be really mean, but because it's such a conformist culture, it gets worse sometimes there than we're used to thinking of for kids, because there's such a strong push that you have to be just like all the other kids, and so if one kid is a real oddball, the other kids can be really cool. Yeah, the teen suicide rate is high in Japan partly because of that, as well as the school pressures, the academic pressures. Teen suicide rate in Japan is sky high compared to other countries and compared to other age demographics other than teens. Yeah. Just that would explain that crazy exercise in the workbook. Okay. Okay, so Don't let's, die! yeah. Okay, genki datta to omoimasu. So now we're going to use these same structures, but making guesses about what other people were like when they were in high school. Okay, so we're going to read the example first. So, Cassie-san, the question, and Amba-san, the answer. メイさんは高校の時元気でしたか？はい、元気だだっただったと思います。 or いいえ、元気じゃなかったと思います。はい。So you see how this fits in with what we were just doing, right? We just practiced the short forms. Now you can add to omoimasu on the end to turn it into I think or I believe so and so was a certain way in the past, right? Okay, so you can use this to express opinions or make guesses about things. Okay, じゃあ、安原さん、1番どうぞ。メイさんは子供の時 Actually, it's supposed to be 高校の時。高校high school, 高校の時。メイさんは高校の時可愛くなかった可愛かった可愛かったですか？ですか？ Sorry 可愛かったですか？どうぞ。はい、可愛かったと思います。はい、可愛かったと思います。いいですね。じゃあ2番、桐間さん。メリーさんは高校の時、日本語が上手ですか？上手でしたか？上手でしたか？いいえ、日本語が上手じゃなかったと思います。はい、上手じゃなかったと思います。いいですね。じゃあ3番どうぞ。メリーさんは高校の時人気がありましたか？はい。人気だったです。人気があった。人気があったと思います。はい、いいですね。 Was popular in high school, I think. はい。じゃあ4番どうぞ。メリーさんは高校の時よく勉強しましたか？はい。はい。よく勉強したはい。Okay, so よく勉強したと思います。はい、いいですね。よく勉強したと思います。じゃあ5番どうぞ。日本に住んでいましたか？ So 高校の時高校の時、日本にYeah, let me start over. 高校の時、日本に住んでいましたか？いえ、日本に住んでいなかったと思います。はい、住んでいなかったと思います。はい。じゃあ山下先生についてどうぞ。山下先生は
高校の時背が高かったですか？はい、背が高かった高かったと、と思います。はい、と思います。はい。じゃあ2番どうぞ。山下先生は子供の時、高校の時、はい。よくデートをしまかったしましたか？し You ま don't have to change it for the question, just for the answer. よくデートをしましたか？はい、よくデートだったよくデートをしたをしとた思います。した Apparently Yeah. he's a ladies' man in his youth. よくデートをしたと思います。Because you're taking the long form verb that's on the end of that question and you're turning it into the short form verb と思います。Okay? So, デートをしたと思います。or デートをしなかったと思います。One or the other. Okay. いいですか？吉田先生はここの時よくギターを弾きましたか？弾きましたか？弾きましたか？ So don't use the shiki like they say on the, okay. Oh, did they pronounce it that way? That's Tokyo dialect? It's And the aspiration. Yeah, they aspirate the H's So a lot. just still pronounce it. Just pronounce it he is fine, yeah. Yeah. よくギターを弾きま Okay, した so か？山下先生はここの時よくギターを弾きましたか？弾きましたか？はい。弾きなかったと思います。 If you say はい, いえ、弾きなかったと思います。弾かなかった。弾かなかったと思います。弾かなかったと思います。With Amari, 弾かなかった？あまり弾かなかった。That would work too? Yeah, didn't play much. Maybe he played, but he didn't play a lot. うん、 Okay. あまり弾かなかったと思います。That works. Sure. はい。 4番どうぞ。山下先生は高校の時踊るのが上手でしたか？はい。踊るのが上手だったと思います。あ、そうですか。はい。じゃあ5番どうぞ。山下先生は高校の時かっこよかったですか？はい、かっこよかったと思います。はい。いいですね。かっこよかった。 Well, he got a lot of dates, so. はい。面白いですね。Clearly dancers. 面白いです。はい。Which, culturally speaking, Japanese people don't usually date much in high school. Most Japanese parents do not allow their kids to date when they're still in high school. And usually they're too darn busy studying for college entrance exams to do anything other than study. You know, and if they do go out with friends at all, it's usually groups of friends. You know, if there's gender mixing, it would be a group of girls and guys who all go out together as a crowd, not pairing off. That's just the norm there. Dating usually doesn't start till college for most Japanese kids. And then when it does start, it can move very fast and people can end up marrying somebody they met in college. You know, like right after college or something. It's Wow, very that fast. quick. Yeah. Sounds Very like well-made interesting. romance. Talk about your classmate's childhood using the following expressions. So we're going to be doing the same kind of questions, but this time you're free to answer about yourself instead of somebody else. So, 頭がいい
I see. This isn't asking questions, this is taking your friends' names in vain and making up sentences about what you think they're like. Okay, so who's gonna read, so whose turn is it? Okay, Zaku-san, go ahead and read the example for us. Okay. ロバートさんは、子供の時、頭が良かったと思います。と思います。頭が良かったと思います。Yes, I think Robert was smart when he was. 1番、Hashi-san, you can make it up about whoever you want to say. アンナさんは可愛かったと思います。はい、いいですね。子供の時、可愛かったと思います。はい、じゃあ、アンバーさん、元気。2番、元気。ハシさんは、Which are you? ハシさんは、子供の時、子供の時、元気だ、元気。It's got to be past tense, so 元気だったと思います。はい、そうですね。元気だったと思います。嘘。じゃあ3番、ドリーマーさん。先生さんは子供の時いい子だったと思います。ありがとう。By the way, you don't have to say sensei-san. Just sensei. Unless their name's actually Sensei. Sensei! じゃあ、サンルンさん、運動するのが好き。ジョーさんは子供の時運動するのが好きだったと思います。じゃあ5番どうぞ。センジンさんは子供の時よく遊んだと思います。はい。いいね。じゃあ6番。Since he's not here, I can say this. B さんは、背がlet's see, I can't remember. 低かった。Oh, I got it right the first time? Yeah, 低かった。So B さんは背が低かった。B さんは子供の時。B さんは背が低かったと思います。はい、よくできま There we し go. た。はい、じゃあ Took me 7 forever 番。 to say. じゃあ、キャシーさん、7番どうぞ。先生は子供の時、ピアノを弾くのが上手だったと思います。いや、下手だ。バイオリンはまあまあ上手だったけど、ピアノは下手だった。じゃあ、8番どうぞ。ドリーマさんは子供の時、髪がと思います。はい、いいね。じゃあ9番、ドリーマさん。エミさんはたくさん本を読んだったと思います。たくさん本を読んだ。はい、たくさん本を読んだ。I keep forgetting that that's the. Yeah, that makes it past tense. Right, 読んだ makes it past tense. 読んだ。はい。Not you. So, たくさん本
この読んだと思います。思います。はい。はい、いいですか？じゃあ、is that good practice? Yeah. Some of those are a mouthful, huh? Yeah. Right. Especially anything with a K sound, right? Yeah, the adjectives that have a K in them are especially challenging. Akakata. はい。OK、じゃあ、パート4。ロバートさんは病気だったと言っていました。So same kind of structure, but instead of と思います。You're saying that so and so said this. So と言っていました。OK、so サンナさん、example を読んでください。はい。お父さんは若い時、マイケルはい、マイケル。ジャクソン。はい、ジャクソン。マイケル・ジャクソン。Oh! マイケル・ジャクソンが好きだったと言っていました。はい、いいですね。マイケル・ジャクソン。So when Otosan was young, or? Yeah, お父さんは若い時。Oh, Wakai Toki. Oh, I missed the Toki part. Yeah. Yeah, 若い時。So when お父さん was young, マイケル・ジャクソンが好きだったと言っていました。So Dad said when he was young he liked Michael Jackson. That's just when you were young? 若い若い時、yeah. 若い時 is when you were young. Yeah, I So was. 高校の時, because it's 高校 is a noun, so you need the no to connect it to 時, right? 高校の時 at the time of being a child, right? Or the time of being in high school, rather. 子供の時, same thing. Noun, no, noun. But 若い is an adjective, so you can use it directly. 若い時 at the time of being young. Yeah, I was just wondering, it's like when he was young, he liked Michael Jackson, or Yeah. he liked Michael Jackson as opposed to the modern day Michael Jackson. Oh, no, it's not when Michael Jackson was young. He's saying when Yeah. Dad was young. Jackson 5. Yeah. Yeah. Right. ABC. So that's an important question, but yeah, it's about the person who's got the wa after their name that is Okay. when that person was young. Okay? So 若い時、マイケル・ジャクソンが好きだったと言っていました。はい、じゃあ1番、ジョーさん。お父さんは若い時、友達とよく踊りに行ったと思います。と言っていました。はい、と言っていました。 Odoli? 踊りに行った。踊り。 March? Oh, come on. 踊り。 Dance, but はい。 Oh, dance. 踊りに行った。はい。踊ります。踊りに行く。To go out for the purpose of dancing. Okay. はい。 could I connect to ite and end it at te and then say to omoimasu? Like I say, Yeah. like I think he said, I think he said yes. と言っていて、to ite. と言っていた。Because と言っていました。Right? So, と言っていた。と思います。Yeah, I think he said blah blah blah. Yes, you can do that. と言っていたと思います。If you want to add another level of complexity. じゃあ、踊りに行ったと言っていました。ね。じゃあ2番、サックさんどうぞ。Okay. お父さんは wait, hold on, wait, no. お父さんは wait, didn't he write 若 two? い時。2番 is a different sentence. Oh, Wakai Toki, it's just that he was saying something about Yeah, it's a second sentence about dancing. Oh, okay. Odoru no ga wait, amari jouzu okay, I can't. じゃなかったです。 Okay, so じゃなかっただ right? no, じゃなかったじゃなかったと、と言っていました。はい。 Okay. So お父さんは若い時、若い時踊るのがあまり、あまり I was about to say ありました for some reason. Okay, yeah. 踊るのがあまり上手
じゃなかったと、と言っていました。はい。I was trying to use my best pool-san voice, but that didn't work out. Yeah, normal voices are easier. Yeah, way easier. はい、じゃあ3番どうぞ。お父さんはマイクルの歌をたくさん覚えはい、覚えた。覚えたと言ってました。はい、そうです So ね。 we listened to a lot of Michael Jackson songs. He memorized. Memorized. Michael Oh, Jackson yeah. Michael songs. Jackson dance. はい。はい、じゃあ、アンバーさん4番。Okay, so now it's something that Takeshi said instead of お父さん。私の彼女じゃないです。たけしさんは先月 Okay, たけしさんは若い時。若い時 I think. Oh no, never mind. No, the 若い時 was only from the example. Never mind. Yeah. So 4番 is so たけしさんは先月 you were right. 先月歌舞伎を見に行はい、見に行ったと言っていました。はいと言っていました。はい、いいですね。5番。たかしさんは歌舞伎が Okay, you can do that. Yes. が12時に始まった始まって because it's connecting. So the test form is a connection at this point. 4時に4時に4時にが again No, you don't need a ga. Just 4時に終わった終わったと言っていました。はい、そうです。そう、12時に始まって4時に終わったと言っていました。Okay, so he said that the kabuki started at noon and finished at 4. いいですか？ So what is the average length of a kabuki play? That's pretty normal for a kabuki 4 or 5 performance. hours. Yeah, yeah. はい、じゃあ6番、サムネさん。たけしさんは歌舞伎 What do you say what? If I'm quoting You could use wa or ga there because it depends on whether you're trying to quote directly or paraphrase. たけしさんは歌舞伎は長かった 長かったが長かった長かったああ長い長かった長かったと言っていました。はい、長かったと言っていました。 It was It a was long. long はい、okay. Joe san, last one. We'll finish with number 7 there. たけしさんは歌舞伎は or 歌舞伎が one or the other. 歌舞伎は面白かったと言っていました。はい、面白かったと言っていました。 At least it was interesting. はい。わかります。はい、長かったけど面白かった。はい。Okay, so we will try to do 8, 9, and 10 next class because we are out of time. Okay, and then we will move on to asking and answering some other questions. And then we'll look at メガネをかけている人. So using verb phrases to modify nouns. Glasses person. Yeah. That's And then- interesting. Yeah. And then the Mada stuff, Mada. What does that mean again? not yet. Ah. And then so talking about going to do something for a reason. So, いいですね。はい。じゃあ、皆さん頑張ってね。 Hey, drive safe Yeah. on your way over there. What's it sound like? Don't mean to rain on your parade, but you gotta be careful. Happy birthday tomorrow. Thank you. Oh. It's your birthday tomorrow? 明日 Arigato. Shows how much I know about my classmates, huh?